আসসালামু আলাইকুম। পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবং বাংলার শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। আশা করি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কৃপায় আপনারা 30টা রোজা রাখতে পেরেছেন এবং সুস্থ শরীরে পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই ভালো আছেন এবং সুন্দরভাবে ঈদ করতে পেরেছেন। আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে সাজিয়েছি একটু ভিন্নভাবে। আজকে আমরা মূলত আমাদের ঈদ নিয়ে কথা বলবো, আমাদের কার কীভাবে ঈদ কাটলো কৌশলাদি জিজ্ঞেস করব। আমরা আপনাদেরকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা কল করে আমাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং বলুন আমাদেরকে আপনাদের ঈদ কেমন কেটেছে। ইয়োর ফাইন্যান্স অন মুহিম তানজিবের মাধ্যমে আমরা মূলত চেষ্টা করি সমসাময়িক বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল বিষয় নিয়ে কথা বলবার এবং আমাদের দর্শকদের সচেতন করার, তাদেরকে এডুকেট এবং ইনফর্ম করার, যাতে পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারে মানুষের মধ্যে, আমাদের দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তো আজকে আমরা মূলত কথা বলবো ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে। পাশাপাশি আমরা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করব আমার কলিগদের সাথে এবং আমাদের দর্শক আপনাদের সাথে। তো প্রথমেই আমাদের যে দুজন গেস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নিশ্চয় তাদের সাথে আপনাদের already familiar face. They both been on our show previously. We have on my left hand side Shoaib Nabi. Shoaib is a mortgage and protection advisor, and on my right hand side I have Suhail Khan. Suhail is also a mortgage and protection advisor. So how is your Eid been, guys? What did you do on Eid day, Shoaib? Eid was very good, bhai. So we started off again with the Eid pray, with the Ramadan coming to an end and celebrating with family. As I recently got married, so I had bigger family now to celebrate with, so it's quite good. It's your first Eid with your new wife and your in-laws, isn't it? Yes, so it was quite nice. First Eid as a married couple. It's different. Not single anymore. Not single going anymore, out with the boys. We still made some time for the friends the following days, obviously, and business colleagues. So it was a good Eid, alhamdulillah. We had lots of fun, lots of food, and lots of time to entertain. So you've got a caller on the line straight away. Sorry, yes, caller. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Where are you calling from, caller, and what question do you have for us? Okay, I'm calling from Birmingham. You're calling from where again, sorry? Birmingham. Oh, of course, sure. Yes, please go ahead. I have a question regarding Islamic mortgage. Yes. So my question is, what is the minimum deposit required to buy a residential property under Islamic mortgage? Sure. Very good question. We'll be answering your question, inshallah. Keep listening and keep watching the show. Throughout this program, in due course, we'll be answering your question, inshallah. Did you have a good Eid, caller? Sure. Okay, thank you. Thanks for your call. So yes, that's good, Shoaib. We'll be answering this question in due course to the caller. So শুধু দর্শক, বরাবরের মতো যেমন বলে থাকে, একটা ডিসক্লেমার আমাকে বলতেই হয়। আমরা সবাই এখানে যারা আছি আমরা রেগুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার্স, মর্গেজ অ্যাডভাইজার্স, সুতরাং আমাদেরকে কথা বলতে হয় খুব ম্যাপে। এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত তথ্য আপনারা জানতে পারবেন সেগুলোকে তথ্য হিসাবেই নেবেন, অ্যাডভাইস হিসাবে নয়। কারণ অনলাইন টিভিতে আপনার, এই লাইভ টিভিতে আপনারা তো জানেন, বুঝতেই পারছেন যে অ্যাডভাইস দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই। অ্যাডভাইস দেওয়ার আগে আমরা ক্লায়েন্টের পার্সোনাল ব্যাপারে সব কিছু জেনে বুঝে তারপর অ্যাডভাইস দিতে হয়। সো যে তথ্যগুলো আপনারা শুনবেন এগুলোকে শুধু তথ্য হিসাবে নেবেন, অ্যাডভাইস হিসাবে নয়। যদি আপনাদের কোনো অ্যাডভাইস প্রয়োজন হয় অথবা যদি আপনারা ইন ডিটেল কিছু জানতে চান, আপনারা স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে আমাদের সাথে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই আমাদের যে অ্যাডভাইজাররা আছেন তাদের সাথে কানেক্ট করিয়ে দেওয়ার। সো দ্যাটস দ্যাট। সো দর্শক, আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে আমাদেরকে কল করে স্টুডিওতে কথা বলতে পারেন এবং হোয়াটসঅ্যাপে যে নাম্বারটা দেখছেন ওইখানে আমাদেরকে মেসেজ পাঠিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেখানে আপনার মেসেজ পাঠাতে পারেন। So let's go to my next guest, Suhail Khan. Suhail, how was your Eid? What did you do? It's been really great. I spent time with my family and had a big
I think he feast. had a extended family coming over Extended from Pakistan family, recently, so isn't he? mashallah, it was very So he was special. different as compared to last year. Yes. Spent time together and had a big meal after it Of was course, Ramadan. Yeah, after the Ramadan. yeah. So mashallah, had good time. Then we went out of the town Sure. to visit different family members or family friends, members maybe, yeah. and friends. Yeah. So alhamdulillah, Very good. very blessed. It's been great. Mashallah. Thank No, you. I had a good day as well. Mashallah, my sister and her family came over, and yeah, we had a good day. Some relatives, some guests, usual Ji, stuff. ji. But yeah, it was good. It was a good day, mashallah. Thank you. Thank you. So, দর্শক, আপনারা চাইলে আমাদেরকে কল করে আপনাদের ঈদ কেমন কাটলো জানাতে পারেন। আজকে আমরা মূলত ঈদ নিয়েই কথা বলবো, উৎসব নিয়েই কথা বলবো, এবং আপনাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সে ব্যাপারে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কল করতে পারেন এবং সে বিষয়ে কথা বলতে পারেন প্রশ্ন থাকলে। আমরা আজকে যেরকম বলেছি যে আজকে মূলত আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্স বা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হোম ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলতে চাই। আমাদের অনেক দর্শকদের এবং আমাদের যারা on our personal level, our clients ask these questions to us often, don't they? They have lots of questions. They want to understand Islamic finance বা Sharia compliant finance available আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি এবং ধরনটা কি রকম, এইগুলা ইসলামিক মর্গেজ পাওয়া সহজ না কঠিন, কোন ব্যাংক কিভাবে মর্গেজ দেয় না দেয়, অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হই। এবং আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করার পরে অনেকেই আমাদেরকে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আমাদেরকে এই প্রশ্নগুলো করেছেন, জানতে চেয়েছেন এবং রেকমেন্ড করেছেন যে আমরা যদি এই বিষয়ে একটা অনুষ্ঠান করি তাহলে ওনারা খুবই উপকৃত হতেন। কথা বলতে বলতে আমাদের আরেকজন কলার অপেক্ষা করছেন লাইনে। ইয়েস কলার, প্লিজ গো অ্যাহেড। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। Eid Mubarak, walaikum salam. But I have a question. Sure. Is it possible to have a second house investment on an Islamic mortgage, and how to go about it? Very good question, my brother. Please keep watching the show and listening. We will be answering this question very shortly. So thank you, thanks for your call, and inshallah keep watching. Actually, let's go to the question, guys. Would you like to answer this question, Shoaib? Yeah, of course. The brother just asked the question of whether he can buy a second property on Islamic mortgage. Now, that is correct. He can buy a property on Islamic mortgage on a buy-to-let basis. Yeah. There's no limit on how many properties you can buy using Islamic mortgage. Now, different lenders do have different criteria in place. Of course, yeah. So best thing would be we would have a look at his personal circumstance, see if second or third property is affordable, and if it is, Islamic finance is available for multiple properties. Of course. So I hope you got your question, my dear brother. The answer is yes. If you have a first property and you want to buy an investment property through Sharia compliant mortgages, yes, the answer is yes. You can buy properties through Sharia compliant mortgages, and the way of going about is pretty much the same. আপনি যেরকম if you were going to buy a buy-to-let properties in a conventional way, obtaining Islamic mortgages or Sharia compliant mortgages is similar. It's just the finance structure is a bit different, which our guest will be explaining very, very shortly. The other question was, if I may ask you this question, Sohail, what is the minimum deposit required to purchase a buy-to-let property, for example, through Sharia compliant mortgages? Is there any difference than conventional mortgages? For buy-to-let mortgages, the minimum deposit requirement is 20% at the moment. 20%. Currently, so it's a very good and better option for our clients. And as compared to conventional mortgages, we have lenders in conventional mortgages where they offer 20% like option as well, 20% deposit and 80% LTV. So it's pretty much there is some sort of similarity in that. But the good news with Islamic mortgages with 20% deposit, on top of that
is a good option for our clients. They can be a first-time buyer and first-time landlord as Very well. good. So that's a very I would Thank say you, yeah. better. So দর্শক যেরকম শুনতে পারলেন, আমাদের দুইটা কোয়েশ্চেন আসছিল মূলত ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি বাই করার ব্যাপারে ইসলামিক মর্গেজ অ্যাভেলেবল আছে কিনা, থাকলে ডিপোজিট কীরকম দিতে হয়। যে আমাদের গেস্টরা যেরকম বললেন যে এটা আসলে খুব একটা ডিফারেন্স না ইন টার্মস অফ the criteria for so that means আপনার যদি একটা প্রপার্টি থাকে, আপনি আর একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা মর্গেজ কিনতে চান থ্রু শরিয়া কমপ্লায়েন্ট মর্গেজেস, এই অপশনটা কিন্তু আছে অ্যাভেলেবল। আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল ডিপোজিট, সর্বনিম্ন ডিপোজিট কত। যেরকম কনভেনশনাল মর্গেজে 25 বা 20% দিলে হয়ে যায়, এই ইসলামিক ফাইন্যান্সে বা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট ফাইন্যান্সে আপনাকে 20 অথবা 20% ডিপোজিট দিলে আপনি বাকিটা মর্গেজ হিসেবে পেতে পারেন। আদার ক্রাইটেরিয়া অবভিয়াসলি অ্যাপ্লাইজ, ফর এক্সাম্পল আপনার রেন্টাল ক্যালকুলেশন, আপনার পার্সোনাল ফাইন্যান্সের যে দিকগুলো সে ব্যাপারে ল্যান্ডার কোয়েশ্চেন করলেও করতে পারে ডিপেন্ডিং অন দেয়ার ক্রাইটেরিয়া। সো থ্যাংক ইউ বোথ ফর ইউর আনসার। সো দর্শক, খুবই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ দুইটা প্রশ্ন আমরা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে পেয়ে গেলাম। I would like to go a little bit more in depth now, Shoaib, if I may. Of course. If you can explain the fundamental principles of Islamic financing and how they differ from conventional mortgage structures. Yeah, of course, it's something we can discuss. First of all, we need to understand what are the fundamental principles of Islamic mortgage or finance in the sense. Now, with Islamic finance is mostly based on the Islamic law, which otherwise known in Arabic as Sharia. Now, one of the first fundamentals is prohibition of interest, otherwise in Arabic mentioned as riba. Now, in Islamic finance, the charging or paying of riba is strictly prohibited. It is something that can't be in place in any financial transaction. Now, with saying that, the transaction does need to include also some tangible asset or service. Now, the second fundamental principle we need to consider is also risk sharing, otherwise in Arabic known as mudraba. Now, in Islamic finance, emphasizes the concept of risk sharing between parties involved in a transaction. This encourages both the financer and also the interpreter to share in the risk and rewards in a business venture. Now, what this means is if the financer is making a loss, so is the interpreter, vice versa. Now, the third principle. So obviously, if you buy properties, risk sharing, for example, if we can take this example as a buy-to-let investment properties, property price. Property price, so risk, there is risk involved as well. Of course, please continue. With Islamic finance, it has to be both-sided. So, if the property value is to go up and there is a profit, both parties make benefit. However, if there is a loss, both parties will make the loss. Yes, exactly. Now, the third thing is asset backing. Now, Islamic finance requires the transactions to be backed by tangible assets. This means that the financial products are often tied to either real estate or property or any service. Now, for example, in real estate, as properties, the bank or the financer will purchase the property and then make an agreement, sometimes known as ijara, where they will lease the property back to the individual looking for the finance. Now, another thing that is very important, there can't be any speculation in Arabic known as qarar. Now, the contracts need to be very clear. All parties need to understand what is the risk involved. They need transparency is the exactly key. Now, with conventional mortgages, there is a lot of transparency. In the past, there's been issues where people have not understood what they're signing. But in Islamic finance, 100% every party needs to understand. From day one. Yes, from day one, what is the risk, what are they getting themselves into. So these are some of the fundamentals that we look into. Now, comparing that to Islamic finance and conventional mortgage. The first thing we mentioned was interest. Now, with conventional mortgage, as many people know, there is interest charged. However, with the Islamic mortgage, there is no interest involved. The banks, now many people say, oh well, the bank is making money. They are allowed to make a profit.
but there is also a risk of them making a loss. Yes. So that makes it allowable in that sense. Mhm. Second thing is ownership versus debt. Now, with Islamic mortgage, the ownership is with the bank and also the individual having the property. Yes. So it's more on a shared ownership basis. Yeah. Whereas in conventional basis, you own the property. However, the finance is the property is a collateral against the finance. Yes. So if you don't make the payments, they come take your property away. Yeah. Now, third thing is risk distribution. In Islamic financing, risk is on both parties. Yes. Whereas on the conventional mortgage, risk is only on the buyer. Yeah. As we mentioned earlier. Now, the final thing I want to mention, another difference is asset-based versus debt-based. Now, with Islamic financing, the asset is also owned by the bank. It's not just owned by the individual. Yeah. Whereas conventional mortgages, the property deed is owned by the individual, and again, as mentioned earlier, the money is served as a collateral. The property is served as a collateral. Sure. Fantastic. Yeah. So overall, but they both have very similarities, but some differences as well, as mentioned. Fantastic. Thank you, Shoaib. I think that was a comprehensive description or explanation of how the Islamic finance works. দর্শক, বিরতির পর আমরা এখনই একটা বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আবারও আসছি খুব শীঘ্রই আর অনেক তথ্য নিয়ে। আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। আজকে আমাদের শো একটু বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। এটা ঈদ স্পেশাল শো এবং এই শোতে আমরা ইসলামিক বা শরিয়া কমপ্লায়েন্স মর্গেজ নিয়েও কথা বলছি। তো বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করে জানতে চাচ্ছিলেন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ডিপোজিট for a residential purchase? I think it was Sohail, wasn't it? If you may answer that question. Yeah, it's a very good question and a good news for our clients as well. At the moment, currently we have lenders, they are offering up to 5% deposit, which is quite beneficial for our clients if they don't have enough deposit. So it used to be like we had few lenders. It used to be 20% deposit requirement, but based on current market and the criteria of Islamic lenders, we have an option for 5% deposit as well. Yeah. So like conventional mortgages, through Sharia-compliant mortgages, as long as the affordability is there, you can purchase a property with 5% deposit. 5% deposit. Very That's good. correct. Thank you, Sohail. Coming back to you again. So, দর্শক, কনভেনশনাল মর্গেজ অথবা কিংবা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট মর্গেজ, এই কনভেনশনাল মর্গেজ নিয়ে কিন্তু অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন যে হয়তো একটা প্রপার্টি কনভেনশনাল মর্গেজে কিনা আপনার পারমিসেবল, আবার কেউ কেউ বলেন এখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই, এটা একেবারেই নিষিদ্ধ, কোনো প্রপার্টি কনভেনশনাল মর্গেজে কেনা যাবে না শরিয়া কমপ্লায়েন্স ফাইন্যান্স ছাড়া। আবার আমি এরকমও শুনেছি, কয়েকদিন আগে ইউটিউবে দেখলাম একজন শেখ, আই থিঙ্ক উনি উজবেকিস্তানের শেখ বা ইউকে বেসড, তিনি বলছেন যে কনভেনশনাল মর্গেজে বাড়ি কিনা যাবে, কারণ এটা তো দ্য লোনটা তো আপনার যে ইসলামিক যে লোন বা রিবা এই পর্যায়ে পড়ে না। লোনটা দেয়া হয় প্রপার্টির উপরে, যিনি ক্রেতা বা যিনি ঘরটাতে প্রপার্টিটা থাকছেন তিনি তো ওই পয়সা কখনো টাচও করতে পারেন না, দেখেনও না, ওইটা যায় সলিসিটারের কাছে ফর দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য প্রপার্টি। যাই হোক, তর্ক বিতর্কে জড়াবার কোনো যোগ্যতা আসলে আমাদের নেই। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শুধু যে অপশনটা শরিয়া কমপ্লায়েন্স যে অপশনটা আছে আমাদের দর্শক, সেটাই শুধু তুলে ধরবার চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা করছি তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলোর আনসার দেওয়ার। বিরতির আগে শোয়েব আমাদেরকে ইসলামিক ফাইন্যান্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে। এখানে ইসলামিক ফাইন্যান্সে রিবা বা ইন্টারেস্টের কোনো সুযোগ নাই, রিস্ক শেয়ারিং থাকতে হবে। এটা ক্রেতা বা বিক্রেতা দুইজনেরই রিস্ক শেয়ারিং, বা যে ব্যাংক আপনাকে লোন দেবে তারও রিস্ক যেরকম আছে ওটার শেয়ারিং থাকতে হবে। টাঞ্জিবল অ্যাসেট হতে হবে
ইসলামিক শারিয়া কমপ্লায়েন্ট ফাইন্যান্সে আপনার ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বা যে বস্তু দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এরকম বস্তুতে ওই ফাইন্যান্সিং করার কোনো অবকাশ নেই। এটা ট্যাঞ্জিবল হতে হবে, যেমন প্রপার্টি এক্সেট্রা। এবং অ্যাভয়েডেন্স অফ স্পেকুলেশন, এখানে অনুমানের উপর এটা সব কিছুই আপনার ডে ওয়ান থেকে ক্লিয়ার এবং ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে। এবং শোয়েব চেষ্টা করেছে ডিফারেন্স বিটুইন কনভেনশনাল মর্গেজ এবং ইসলামিক মর্গেজ এগুলোকে এক্সপ্লেন করার। নেক্সট যে কোয়েশ্চেন আমি আমার অতিথিকে করতে চাই, দ্য কোয়েশ্চেন আই উড লাইক টু আস্ক ইউ সোহেল, if you could explain how does an Islamic mortgage ensures compliance with Sharia principle, please. Very important question. Yes. Basically, Islamic mortgage, also known as home financing, and home purchase plan, ensure compliance with Sharia principles through various contractual agreements and structures. So there are common mortgages maintain Sharia compliance. The way. So first of all, the first one is mushraka, also known as partnership. So what happened in mushraka is there is an arrangement, the Islamic bank and home buyer enter into a partnership. Both parties contribute funds toward the purchase of the property. The bank and the buyer then jointly own the property, with the buyer gradually buying out the bank's share over time. So any profit or losses, as you mentioned as well, from the property are shared between the bank and the buyers based on their ownership stakes. So both parties take responsibility in case of profit and loss here. The second part is murabaha, which is cost, also known as cost plus sale. What happens is murabaha is an arrangement. The Islamic bank purchases the property on behalf of the home buyer and then sells the property to the buyer at a higher price based on the agreement the both parties had at the beginning. The buyer pays the purchase price in installment over time as a normal mortgage. This structure, the benefit in this structure for the buyer is to avoid paying interest while facilitating the purchase of the property, which is a really good thing for buyer point of view, just to avoid any interest. The third one is a very popular one as well, ijara. Is also known as leasing. In an ijara agreement, the Islamic bank purchases the property and leases it to the home buyer for on agreed upon rental payment. So basically they lease the property to the home buyer, and on return the bank asks for the rental payment in the way of their monthly payments. So the rental payments contributes the eventual purchase of the property. At the end of the lease term, the home buyer, there is the option to buy the property at an agreed upon price. This structure resembles a conventional lease to own agreement and allows buyer to acquire the property without involving interest. So there is a 4 option under Islamic Sharia mortgages. Diminishing musharaka. This is a variation of musharaka structure where the Islamic bank and the home buyer jointly own the property. With the buyer gradually buy, there is the option buyer can gradually buying out of the bank's share over time through regular payments they make as normal payments, monthly mortgage payments. As the buyer purchases more shares from the bank, the bank's ownership stake diminishes until slowly goes down, until the buyers become the sole owner of the property. So the fifth one is important as well as compared to the other ones, which is takaful. Takaful is also known as Islamic insurance, which is really, really important. What happened under protecting the asset? Protecting the asset. So Islamic mortgages often incorporate takaful, which is a form of Islamic insurance to protect both parties. So takaful operates on the principle of mutual cooperation and risk sharing among
participants. Sure. So which is very fundamental as well, you know, like to cover both parties risk-free. So these all overview, these structures and arrangements ensure the outcome is that Islamic mortgages adhere to Sharia principles by avoiding interest-based transactions called riba, Sure. promoting risk sharing, Yes. and ensuring that transactions are assets backed and transparent, which is very, very important. Good. So more understanding with home buyers and the bank that what are the conditions are, and just to basically more clarification in case if anything arise or happens, they should have a very clear understanding before that. So additionally, I just want to add last bit in this one. Islamic mortgages typically involve contractual agreements that comply with Sharia law, are reviewed and approved by Sharia scholars to ensure compliance. Sure. So I just wanted to add that. Fantastic. No, thank you so much, Sohail. Well explained, I think, and you know, obviously you've gone through all the detailed structures and you know, terminologies. That's very good. So দর্শক, আপনাদের যদি আরো কোনো কিছু জানার থাকে বা বোঝার থাকে, আপনারা কল করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আমাদেরকে মেসেজ রাখলে যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে আমরা অবশ্যই সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অবশ্যই সচেষ্ট হব। সো আমাদের অতিথি যেরকম আপনাদের এক্সপ্লেন করলেন বা বলার চেষ্টা করলেন যে এই অপশনগুলা কিভাবে how does it differ with normal mortgages এবং কিভাবে তারা comply করে with Sharia law. Most of all, there is a board, Sharia-compliant. They oversee everything, don't they? I will come back to asking more questions regarding Sharia-compliant home financing, but দর্শক, আপনারা যেরকম জানেন আমরা প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আপনাদেরকে একটা মর্গেজ মার্কেট আপডেট দিয়ে থাকি। আমরা কথা দিয়েছিলাম আমরা যখন এই অনুষ্ঠান শুরু করি যে প্রত্যেক 2 সপ্তাহ অন্তর, অবশ্য রমজান মাসে আমাদের রমজানের জন্য আমরা বিরতিতে ছিলাম, কোনো অনুষ্ঠান হয়নি, কিন্তু আমরা কথা দিয়েছিলাম যে যখনই আমরা আসব বিগত সপ্তাহে বা দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া ইম্পর্ট্যান্ট যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যে চেঞ্জেস এসেছে মার্কেটে সে ব্যাপারে আপনাদেরকে আপডেট করব। সো আই উড লাইক টু আস্ক সুহেল একটা মর্গেজ মার্কেট আপডেট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য, what happened in the past couple of weeks or few weeks that we have been offline. If you could give us an update on the mortgage market, absolutely. There are so much things happening in the market due to start with good news. Unpredictable thing. The good news is based on economist expert what they have declared and predicted that in this year there will be a fall of 2% in houses prices. Very good. Due to the energy cost based on a reduction of inflation linked with consumer goods and foods. Which is a really, really good news. And also we have seen there is some easement of interest rates, and which shows there is a stability in the market. And we have very good news for our clients. We had a lender, we still have that lender announced recently. You can buy a property between 100,000 to 500,000 with just a 5,000 deposit, minimum 5,000 deposit. So it's a very great opportunity. Our clients should take advantage of this, because in the past we had normally when individuals, their income is very higher, but they are unable to save higher deposit, because because of their circumstances and stuff. But what happens now, if someone is earning a higher amount, so they don't need to worry as much for the deposit, because there is only 5,000 minimum deposit required. Sure. So they can go up to 500,000 so we have a caller on the line. Yes, caller. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Something about the Sharia-compliant. Yes, what would you like to know?
Do you do remortgage? You are inquiring about Sharia-compliant remortgage or refinancing your existing property. Yes, it is available, of course. And how does it work? It would work the similar way as if you would. So, do you have a Sharia-compliant mortgage on your property currently? No. So you just want to go into Sharia? Yeah. So it is available. It would be similar process as if you would be, you are purchasing the property new. So it's like a full application process. They would go through your income, affordability, assess your all these things that they normally assess, and then based on that they would give you a decision, and obviously hope they would allow you to have the mortgage, inshallah. How does it work? Say, for example, me and my wife earn like 80 grand. Yes. And my property, I think outstanding is 320. Yes. So, okay. How it will work? So it's almost the similar process, my dear brother. So basically, they would assess the affordability. So, for example, if you had, I don't know, if you had 50% mortgage on your property currently, as an example, say like you had £150,000 mortgage or £160,000 mortgage with £80,000 income combined, it would seem that the affordability fits, right? Obviously, I didn't go through your other circumstances like other outgoings. So like if you had £200,000 mortgage, they would probably fit as well. Okay, so they will go through your income, how much you're outgoing. They will check your disposable income, any other commitments, and based on that, just like conventional mortgages, they would decide whether you can afford the monthly installment payments. Okay. You obviously have heard our guest explaining there are different terminologies and different types of structures that is available. When you have a one-to-one conversation with your advisor or a lender directly, they will be able to take you through those structures, assess your situation, and obviously provide you an option, inshallah. So in other words, what I'm trying to say is the process is almost similar. The financing structure is a bit different. That's all it is. Okay. Then what's the number? Hope it makes sense. I mean, if you want more questions and if you want to talk to one of our advisors, you can always send a message to the WhatsApp number, and inshallah I'll try my best to get you connected with them. Okay. Does that help? Thank you so much for your call, and please keep watching the show. Thank you. Thank you, Allah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sorry, did I interrupt you? Did you have anything else to say? Yeah, just few more bits to share. Just to please go ahead. According to the one of the specialist lender, they have found 68% face difficulties to obtain the mortgage approval. It's because that average price in England at the moment is 10 times, nearly 10 times higher than their average income. I see. Okay, so it's a very huge difference. And also based on the current market and inflation and the way we are going through recession and everything is going up now, the mortgage, there is expert, they have predicted that mortgage defaults will spike in coming year, and because of that there will be an impact of an expectation that there will be a losses of 760 million to the specialist lender. So and also good news on the side, the inflation rate they have predicted it will reduce this year 2024. So which is but then quite again, good. the current crisis in the Middle East, you don't know. We don't know. Thank you so much, Sohail. Really appreciate. So that was a comprehensive update of the current mortgage market, I would say, and overall financial market. Shudi Doshok, Sohail যেরকম বললো, there are some good news, bad news, some mixed news. Good news হচ্ছে expertরা predict করছেন যে property price নাকি কমে যেতে পারে by about 2%. Okay. Inflation অবশ্যই কমার দিকে ছিল এবং থাকবে বলে আশা করছেন
এক্সপার্টরা, বা অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখা যাচ্ছে যে মর্গেজ ডিফল্টের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। ইন আদার ওয়ার্ডস বায়াররা, হোম ওনাররা অনেকেই যাদের মর্গেজ আছে তারা ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ফাইন্যান্সিয়ালি, এবং অনেকেই মর্গেজ ডিফল্টের সম্মুখীন হচ্ছেন বা মর্গেজের পেমেন্ট তারা দিতে অনেকটা সমস্যা হচ্ছে ওনাদের। তো দিস ইজ দ্য টাইম আই থিঙ্ক আপনারা অবশ্যই যদি এরকম কোনো সমস্যায় পড়েন, মর্গেজ ডিফল্ট হওয়া বা মর্গেজ পেমেন্ট না করা এটা একেবারেই অনুচিত। আপনারা যদি দেখেন যে আপনারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বা হয়তো মর্গেজের পেমেন্ট দিতে সমস্যা হবে, আমি রেকমেন্ডেশন করব যে আপনারা আপনাদের এটাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে এটাকে আপনারা মোকাবেলা করুন এবং আপনাদের লেন্ডারদের সাথে ইন অ্যাডভান্স কথা বলুন। ইন অ্যাডভান্স কথা বললে দেখা যায় তারা অনেক সলিউশন হয়তো আপনাদেরকে দিতে পারে। আপনারা এ ব্যাপারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারদের সাথে অবশ্যই তো কথা বলার অপশন তো আছেই, সে ব্যাপারে আপনারা কথা বলতে পারেন। আই হ্যাভ এ কুইক কোয়েশ্চন Shoaib from a sister, Sabah from Birmingham. She wants to know, I have a question, I'm a first-time buyer, will I be able to qualify for both Islamic finance and mortgage? Yes, first-time buyers as well, I mentioned earlier, they can buy in Islamic mortgage on buy-to-let and also residential. So what we just have to make sure that on either way it is affordable. The main thing is affordability. So if the sister has enough affordability on the residential side, then that is absolutely fine. She can have Islamic mortgage as a first-time buyer. Fantastic. So শুধু দর্শক, মূল কথা হচ্ছে এটা যে বায়ার যারা আছেন, যারা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট উপায়ে প্রপার্টি পারচেস করতে চান, তাদের যেরকম কনভেনশনাল ওয়েতে গেলে মর্গেজ যেরকম যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি বা অ্যাসেসমেন্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেম কিন্তু শরিয়া কমপ্লায়েন্ট অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট তারা অ্যাসেস করবে। Just a quick question to either of you guys, maybe Shoaib can answer it. We obviously talked about the structure and the Sharia compliance. What about availability? Current UK market, do we have enough providers or lenders? Recently, we have seen a decline in the providers that do provide Islamic mortgage. There are many factors involved. One of them is funding, because even where they get the money from, it has to be checked, and then not a lot of banks have the access to those kind of funds. So we have seen a decline in the amount of lenders that are available and the type of Islamic mortgages that are out there. But it is available nevertheless. But yes, it is available. You have helped personally. I know you bought your own property through Sharia compliant way, and you have helped many people, client as well. Yeah, that's correct. So have you. Yeah, so we still do have many lenders that are available, not as many in the past, but there are quite a few options still available. So আমরা একেবারেই we've come to the right at the very end of the show. শুধু দর্শক, আমরা সচেষ্ট হয়েছি যত বেশি পারা যায় তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠান আপনাদের সব ব্যাপারে অবগত করার। আমি জানি আরও অনেক প্রশ্ন থাকবে আপনাদের এক অনুষ্ঠানের মধ্যে। এই যে ব্যাপক একটা শারিয়া কমপ্লায়েন্ট ফাইন্যান্স ব্যাপারে সব কিছু বলে শেষ করা যাবে না। আমরা চেষ্টা করব অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আপনাদের কে আরও তথ্য নিয়ে উপস্থিত হওয়ার। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।